Good evening, everyone. My name is Smita. I am with Raising Voices Foundation here in Kochi. Um, this is a small awareness program that we thought we should do, given the new ruling of the Kerala High Court on Khula. We have Adv.Shajna with us. Before we go into the program, I'll describe very briefly what ROV is all about. Then we go on to introducing our guest speaker. The speaker will speak for about 45 minutes or so, and then we will take on your questions. Please feel free to post your questions in the chat box. We have received a fair number of queries for the advocate, so she will try and answer those during her talk. So let's begin. So here is a small introduction about Raising Our Voices. We came together in 2013. Sorry, this is not going back. ROV came into existence in 2013 when a group of women from diverse backgrounds in Kochi came together after the horrific Nirbhaya incident. We registered ourselves in 2014 as a response to the escalating violence towards women and children around India and the world, and as a platform for all who strive for gender equality and justice. Our mission, therefore, is to educate, enable, and empower gender rights victims, and create awareness about gender discrimination in the larger community to bring about the change in behavior and attitude that will bring to a gender-balanced society. Our ultimate goal, therefore, as a rights-based organization is to foster a just and equitable society that allows all people to live in dignity and enjoy freedom, equality, and safety. We are a very small group of women, around 30 of us, but we do have a fairly wide outreach. You can know more about us from our website. We are also on Facebook at Raising Our Voices Foundation. We are on Instagram. You are free to please join our mailing list. We do share the odd email once in a while. We will not flood your inbox. It's normally information of programs that we do or that we have done. Thank you so much. I now invite Minnie to introduce our speaker today, please. Thank you, Smita. Good evening. It's my privilege and pleasure to welcome and introduce our guest speaker for this evening, Adv.Shajna. She was kind enough to accept our invitation and join us this evening to give us an insight into Khula, the right of a Muslim woman, an in-depth look into the extrajudicial procedure for a Muslim woman to divorce. She is a postgraduate LLM in contract law. She did her bachelor's in law from School of Legal Studies, QZAT. She enrolled as a lawyer in 2006 December and started practicing in Ernakulam District Court in the chambers of Senior Counsel P. Vishwanathan and handled civil, family, and rent control matters. Thereafter, she started practicing before the High Court in 2009, more actively handling constitutional, civil, labor, family, and criminal matters. She is a senior panel member of the Kerala High Court Legal Services Authority for the past 8 years and executive committee member of the Kerala Federation of Women Lawyers. On behalf of ROV, Raising Our Voices Foundation, I extend a warm welcome to you, ma'am. I also take this opportunity to welcome each and every one of you to this program. Thank you. Over to you, ma'am, Adv.Shajna. Good evening, all. And thank you, Smita, and thank you, Minnie, and the NGO Raising Our Voice for the kind words. And may I first, without sounding cliche or formal, express my gratitude to the organizers
for giving me this opportunity to be part of this platform and to have a discussion on the historic judgment regarding the extrajudicial right of divorce of Muslim women, which I was also fortunate to be a part of the lawyers who assisted the court on the subject. Coming to this judgment, a division bench of our Kerala High Court, consisting of Justice Muhammad Mushtaq and Justice C.S. Dice, was considering a batch of cases relating to marital conflict between Muslim couples. And this issue regarding this extrajudicial right was raised by the court, and it was specifically decided to conduct a specific hearing on this topic alone. And this aspect was brought to the notice of the Kerala Federation of Women Lawyers. And since the matter was relating to the rights of women and how they are denied their valid right under the Islamic law, their basic law, and how they are compelled to avail the long, costly, and tiring process of obtaining divorce only through courts, when their counterpart husbands are given the right to avail divorce through the method of talaq, as all of you know, under Islamic Shariat law. The Executive Committee of the Kerala Federation of Women Lawyers decided to make an intervening request to the court to make submissions in this matter. And as Mini said, I am the Executive Committee member of Federation of Women Lawyers, and I was entrusted by the committee to appear and argue the case on behalf of the Federation of Women Lawyers. And now coming to this judgment, the important is that this judgment, in fact, overruled a 49-year-old verdict that had effectively barred Muslim women from resorting to the extrajudicial form of dissolving the marriage, even if they were to suffer in that marriage, and which they were otherwise entitled to exercise as per the Islamic law. And this judgment, I should say, it is a very bold step towards ensuring the protection of rights of women, and also it highlights the discrimination that they face in the society, which no other courts had done till now. And the judgment also extensively discusses about what is mentioned in the Quran, that is the basic source of the Islamic law, and the Quran, and also the sayings and what the practice of the Prophet Muhammad was regarding this topic. And not only it covers the legal aspect, but referring to various authorities and various practices prevalent in all over the world, it very beautifully, very descriptively, and in a fair and judicious manner, the judgment lays out the conditions and the procedures that has to be fulfilled for effectively exercising the right of Khula. In fact, this judgment has another aspect also, another perspective, in fact, wherein this judgment, it opens with the observation that as I told earlier, there was a batch of cases that was being considered regarding the issue between the Muslim couples, and the court said that these cases speaks volume about the patriarchal mindset followed in our society for decades, depriving the Muslim women their right to invoke this extrajudicial divorce. So all of you know the triple talaq was abolished by Supreme Court in 2017, I think, in the Shaira Banu versus Union of India case. And after entering that judgment, there was in fact a huge clamor to retain the practice of this instantaneous triple talaq, which is actually an un-Islamic practice. And but even then, from many parts of our country, there was a huge clamor and demand for retaining this practice, saying that it is customary and all. But in the case of Muslim wives, there was no such open and apparent demand. There was nothing that was existing, and nobody asked to restore this right of Muslim women to invoke this extrajudicial divorce. So the judgment, I said, it basically covers all the aspects. So before going to the aspects of Khula, I would like to start with the basic law of our country, India. We all know when a person commits a crime, or if anybody has to undergo a contract, perform a contract, like so civil and criminal law, all the citizens of India are covered by a general law.
irrespective of their religion. But in cases of inheritance, divorce, marriage, etc., all the religions are given their separate laws. So in case of Muslims, their Islamic law is applicable to Muslims as per the Muslim Personal Law Shariat Application Act of 1937. That is, even though it was enacted in the British period before our independence, even after independence, this law was accepted and adopted in our country. So this law, this Shariat Act, Application Act 1937, it was enacted mainly with a view to protect the Muslim personal law from customary practices. So I think in order to describe a little more about this customary practice, we all know in various parts of the world, the practice that is law applicable or the practice of people may vary, even if it is regarding marriage or if regarding some other religious rights, the custom may vary. So even for Muslims in India, the custom of Muslims in India, that may vary regarding the custom of Muslims in another part of the world. So this basic Islamic law, it got varied when it came to India. So this 1937 Shariat Act was enacted to protect the basic Muslim personal law from the customary law, which has no sound basis, or there was no certainty or definiteness, which should be there for any law to be applicable. So that was the reason behind the Shariat Act was enacted, and the Shariat Act Section 2 says, notwithstanding any customs or usage to the contrary, regarding questions like intestate succession, special property of females, and regarding marriage, dissolution of marriage, it was more elaborated by saying including talaq, ila, zihar, khula, mubarak, then maintenance, etc. The rule of decision in these cases will, if the parties are Muslim, will be that of the Muslim personal law. So as per, as per Shariat Act 1937, the laws regarding succession, marriage, divorce, etc., Islamic Shariat law will be applicable as per this act. So what is Islamic law? How we can know what is the correct Islamic law? For that, we have to look what are the sources of law. Sources of Islamic law are mainly Quran and Sunnah. Quran is the wordings of the God that was revealed to Prophet, and Sunnah is the practice and procedure that is adopted by the Prophet and his companions. So these two are even the other ijma, fatwa, etc. are the other sources. These two are the main basic sources of Islamic law. So whenever we have to look what is the correct Islamic law, we have to look into this Quran and then Sunnah. So these laws, there are actually mainly two schools of Islamic jurisprudence. That is, first is Sunni school, and second is Shia school. In India, we have mainly Sunni school, people following Sunni school of jurisprudence. And Sunni school also, it is again divided to Hanafi, Shafi, Maliki, and Hanbali. But this Maliki and Hanbali sects of people are not there in India. Mainly people in North India, Muslims in North India belongs to Hanafi sects, and South India belongs to Shafi sects. So, so majority of the people in India at that time was Hanafi, belonging to Hanafi sect. And as per the Hanafi law of jurisprudence, they did not recognize the right of Muslim women to avail their extrajudicial right of divorce. So that was the main reason why it was not applicable in India earlier. So what happened is that when if a Muslim wife, she suffers cruelty in the hands of her husband or her family, or husband deserts her or does not look after her and the children, even then
there was no way out for her from the marriage before this 1930, before 1939. So that time, usually there was a practice in order to escape from this marriage alone. The Muslim women used to convert to other religion, and then they used to approach the court and get the marriage dissolved. So this problem became very prominent, and another law was enacted in 1939 called as the Dissolution of Muslim Marriages Act. And as per that act, the act was enacted to clarify the provisions of Muslim law relating to suits for dissolution of marriage by women, and also to remove any doubts as to the effect of their renunciation of Islam regarding her marriage type. And under that act, under section 2, some almost 9 grounds are enumerated under which a Muslim wife can approach the court and seek for divorce. Those grounds are like when the whereabout of the husband is not known for 4 years continuously, or when the husband failed to provide maintenance for 2 years continuously, or he has been in imprisonment for a period of 7 years or more for any offense, or he is impotent, or he is insane, and or the husband treats her with cruelty, or cheats with other women, or forces her to lead an immoral life, or even there's a ground which says if he has more than one wife and he does not treat her equitably in accordance with the rulings of Quran, then also the Muslim wife was given an opportunity to approach the court and get her marriage dissolved. So under this 1939 Act, so many grounds are given. And so after 1939, there was a way out for the Muslim women to get her marriage dissolved on those 9 grounds. But that was one aspect. And another aspect was that in 1972, in a case where a woman, even though this the basic source of that is Quran and Sunnah says about the right of women for extrajudicial marriage is there, but this 1939 Act says only about the grounds under which a Muslim wife can approach the court. So, but even then, the other aspects were there. The extra, either like under section 2, I said about earlier regarding the types of talaq was described, like Khula, Mubarrat, Ila, etc. So those are other types of talaq that was actually provided by the Islamic law. But this 1939 Act dealt with only the right of women to approach the court. It did not say anything about the extrajudicial modes that is available to the wives under the Islamic law. And in 1972, in a case, I said a wife opted her right of extrajudicial divorce, and she divorced her husband, and she married again. So this ex-husband, what he did, he filed a criminal complaint against her and the second husband for bigamy. And when this matter was taken up before the High Court in 1972, a single judge, after going through this 1939 Act and the objects and reasons, found that when a specific enactment is there, how to get the marriage dissolved, then the Muslim wife cannot avail to her extrajudicial rights. That was the finding of the in the 1972 judgment. So these two aspects are the main reason why this extrajudicial right of a wife to unilaterally dissolve her marriage was not available to a Muslim wife in India. So these are the two main grounds. And in the present judgment that we are discussing, the court has extensively discussed regarding that judgment and also the 1939 Act.
and however came to the conclusion that even though there is an enactment that which says that the Muslim wife can approach the court under so and so headings, that does not curtail the right of the Muslim wife to avail her the other rights that is otherwise available to her as per her basic law. So that is the main finding of the this present judgment. So while dealing with this right of the Muslim wife, the court in fact went extensively regarding what are the types of divorce that is actually available to Muslims. As per Quran and Sunnah, there are that is the basic sources. There are mainly 5 types of divorces. One is by the husband that we all may be familiar with, that is the talaq. The second is by the wife, that is Khula, that we are discussing now. Then there is a third type, which both the husband and the wife can avail, that is talaq-e-tafweez and mubarrat. This talaq-e-tafweez is a dissolution of marriage wherein before entering into a marriage, the husband and wife enters into an agreement, like a prenup, an agreement, and lays down certain conditions wherein they say if any of this party violates this condition, they can avail, the marriage will be dissolved. So after getting married, if any of the parties violates this any of the conditions in that agreement, the marriage will be dissolved. That type of divorce is called talaq-e-tafweez. And the second type of talaq that both the husband and wife can avail is called the mubarrat, or translation is called by mutual consent. That is wherein after the marriage and when some discord occurs between the couple, they both can amicably settle and they can lay down such and conditions for getting the marriage dissolved. That type of divorce is called mubarrat. And the fifth type of divorce is by judicial intervention, or the name given is called fask. That the judicial intervention is wherein a wife can approach any wife can approach the what do you say, Kali, or a judicial officer, or we can say in our case we can say court, for a judicial intervention to dissolve the marriage. That is called fask. So in fact, the 1939 Act deals only with this fifth type of talaq called the fask. So this aspect was discussed in very detailedly in the present judgment. So the custom and this 1939 Act, that is the reason why in India the right of Khula was not considered valid. So we said that the right of the wife, about the right of the wife for the extrajudicial divorce, and that is called Khula, and Khula has been declared by the Honorable High Court as valid, and High Court has extensively discussed about the types of Khula and the characteristics of Khula. The judgment says that the Khula is an instantaneous one, and like that is like analogous to the right of a Muslim man to pronounce talaq. It is the right of the Muslim woman to get her marriage dissolved. So the judgment says about 3 types of Khula. The first one is the permissible type. That is, after a marriage, some dispute occurs between the husband and wife, and they cannot settle it. And then the wife pronounces Khula, and that is called the permissible Khula. And the second is the reprehensible Khula. Reprehensible Khula means as per the practice, or the practice of the Prophet Muhammad, the practice prevailing at the time of Prophet Muhammad, and what he allowed, even a Muslim wife can pronounce Khula even without a compelling cause for any reason. If she finds that the husband is all okay, but I cannot live with him, even then she is allowed to
exercise her right, and that type of khula is called reprehensible khula. And the third type of khula is called the forbidden khula. This is wherein a husband he deliberately oppresses his wife with a view to accomplishing the dissolution of marriage through khula, and still can be compensated for it. So for getting this compensation part, what he does, he oppresses his wife and makes her uh, perform the khula so that he gets the compensation. This type of khula is called the forbidden khula, and even though it is called forbidden khula, the validity of khula is not affected. Only the part wherein the compensation that is to be given, that will be retracted. So these are the types of khula that is discussed in the judgment. And the main aspect where the other aspect that the judgment discusses is regarding the procedure. So since we said that this khula is an non-legal extrajudicial right of the Muslim women, and it was not valid till this April 2021. So how it has to be done, and or how a Muslim wife can avail that right? What are the conditions? What all will be the after effects? That aspects also were extensively discussed in the judgment. And the judgment says for a khula to be valid, there are mainly three preconditions. Those three conditions. The first one is that there should be a declaration by the wife that she is pronouncing khula, and that declaration should be communicated to the husband. So this is the first aspect. So the wife should be aware that she is pronouncing khula, and she should declare it, and she should communicate it. Then the second condition is that there should be some mediation or conciliation attempts before pronouncing the khula. ഇത് ഈ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ വെച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ആക്ച്വലി ഈവൻ ദോ ആസ് പെർ the practice at the time of Prophet Muhammad, there was this was not implied as a condition, but the courts in this judgment the court says that നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇമോഷന്റെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ടിന്റെ പുറത്ത് we are all susceptible for taking a hasty step, അല്ലെ? അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഇമോഷന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ khula ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വി ഷുഡ് നോട്ട് റിപ്പീറ്റ്. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു കൺസീലിയേഷൻ അറ്റംപ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫെയർ എന്നാണ് ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫെയർനെസ് implies that there should be a conciliation attempt before pronouncing khula and for the khula to be valid. Okay, so the second condition is conciliation attempts and its failure, and the third one is that there should be an offer by the wife to return the mahar that she received at the time of marriage. So we all know Muslim marriage is a contract, and at the time of marriage the groom has to give something of value to the wife, the girl. So that is called mahar. അത് ഈ khula pronounce ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് that has to be given back എന്നാണ് judgment പറയുന്നത്. Even though likewise the second condition at the time of practice during the Prophet, it was not made mandatory. If the wife was ready to give back, then give back and give her talaq is what Prophet said. But the judgment says for this khula or this transaction to be fair and reasonable, what the wife has gained from her husband at the time of marriage, that is mahar. Actually, it's not like a compensation or anything. She has to give it back. It's only fair. That is what the judgment said. Then regarding some question, these are if these three conditions are satisfied, the khula is valid. This is regarding so many questions I think was asked. So I will try to cover those aspects also. The first one I think
should there be a specific reason or a valid reason for a wife to perform the Khula? So, as I said, Quran says only about the divorce aspect. That the both husband and the wife, Quran says wife has equal right of that, like that of the husband in equitable way, and husband if they think that they cannot continue, they can choose to divorce. Then the procedure is laid by the in the Sunnah. That is the practice by the Prophet. So Prophet has said that no reason is needed. But so even though there is no specific reason or value is there, the wife can, if the wife thinks that she cannot continue the marriage and do justice to the marriage, she can very well avail her right and declare Khula. Then regarding whether there is a specific procedure, as I said, judgment പറയുന്ന പോലെ 3 conditions, 3 conditions ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. If those 3 conditions are satisfied, valid Khula ആയി. Then regarding if compensation കൊടുക്കണം നിർബന്ധമാണോ? അതും like I said, judgment says it is fair and reasonable that what the wife got at the time of marriage has to be given back. So അത് കൊടുക്കണം. Then where another doubt that can arise is like if the husband can take back his wife after Khula. If in the talaq, I think there is, talaq, three consecutive pronouncement for the talaq to be effective. So first talaq കഴിഞ്ഞാൽ, if they think that they want to reunite, they can reunite. Second talaq കഴിഞ്ഞാലും reunite ചെയ്യാം. Third talaq കഴിഞ്ഞാൽ, if the wife and husband want to reunite, the wife has to undergo another marriage, and ആ marriage dissolve ആയാൽ മാത്രമേ the first husband can take her back. That is called nikah halaliya. So പക്ഷേ ഈ ഖുലാന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയില്ല. After Khula, if the wife is ready to go back, പക്ഷേ they cannot അങ്ങനെ തന്നെ പോകാൻ പറ്റില്ല. They have to perform the other nikah, ഒരു നിക്കാഹ് കൂടി ചെയ്ത് മഹർ മേടിച്ച് ഒരു നിക്കാഹ് കൂടി ചെയ്ത് the husband can take back the wife. Then what is the effect of Khula? അതായത് ഖുല ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പലരും എന്നോട് ചോദിച്ച ഈ പള്ളി മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിൽ പറയണോ, മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് അവര് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുമോ, അതോ കോടതിയിൽ പിന്നെ പോകണോ, അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ ഓൾറെഡി പെൻഡിങ് ഉള്ള മാറ്റേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പം അതിനെ പറ്റിയും ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആസ് ഓഫ് നോ നമുക്ക് ഈ ഇപ്പം മാരേജ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ലോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡിവോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ലോ ഇല്ല. അപ്പം some persons may need this legal document to show that they are divorced. പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലീഗൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് അവൈൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് വി നീഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫ്രം ദ കോർട്ട്. അതിന് സ്പെസിഫിക് ജഡ്ജ്മെന്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എക്സ്പ്ലനേഷൻ D to section 7D of the Family Courts Act. അത് പ്രകാരം ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എ മാരേജ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോടതിയിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാം. ബട്ട് ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും എൻക്വയറി ഒന്നും നടത്തി എവിഡൻസ് എടുക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ആ ഡിക്ലറേഷൻ ചോദിച്ചത് ഈ 3 കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ കോർട്ട് ഹാസ് ടു ഗിവ് ദ ഡിഗ്രി, ആ പെറ്റീഷൻ അലൗ ചെയ്യണം എന്ന് കോടതി. അതായത് മുബറത്ത് ആൻഡ് ഖുലാന്റെ കാര്യത്തിൽ വേറെ കൂടുതൽ എൻക്വയറി ടൈം വേസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും പാടില്ല. റൈറ്റ് അവേ ഗിവ് ദ ഡിഗ്രി എന്ന് ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then what are the other things regarding maintenance and maintenance to the wife as well as maintenance to the children. അത് യൂഷ്വലി ഒരു ഡിവോഴ്സ്, അതായത് തലാക്ക് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് ഡിവോഴ്സ് ആയ ഒരു വൈഫ് ആണെങ്കിൽ ഷി ഹാസ് സർട്ടൻ റൈറ്റ്സ്. ജനറലി ബാക്കി ഉള്ള എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന മെയിൻ്റനൻസിന്റെ അതിന് പുറമെ Section 3 of Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആക്ട് ഉണ്ട്. ആ ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു ഡിവോഴ്സ്ഡ് വൈഫിന് വാട്ട് വാസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് that she was used to while living in her husband's house,
for enabling her to continue that same standard, what will be the amount that will be necessary? അത് ഒരു monthly amount അതിന് and ഒരു monthly amount determine ചെയ്തിട്ട് what are her prospectus of remarriage, what is her age, അതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 or 15 yearsന് ഒരു കണക്കാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ലംസം എമൗണ്ടിന് ഷീസ് എൻടൈറ്റിൽ. അതിനാണ് സെക്ഷൻ 3 എമൗണ്ട് ഓർ മത്ത എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ദ ഡിവോഴ്സ്ഡ് വൈഫ് ഇസ് എൻടൈറ്റിൽ ടു ദാറ്റ്. അപ്പം that was one of the reasons why many Muslim husbands refused to give talaq to the wives, even though they have the marriage was falling apart and they were not in touch. Anna പോലും ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് I know many cases the husbands refused to give talaq and the wife was compelled to go to the court and wait for a long, even 10-15 years for getting her marriage dissolved. അപ്പം ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡിവോഴ്സ് വിമൻ. അപ്പൊ ഈ ആക്ട് പ്രകാരം any divorced woman shall on application will get this amount എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഖുല being now as per this judgment being declared as a valid process of divorce, ഖുല പ്രകാരം ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത വൈഫ് ആണെങ്കിൽ പോലും she is entitled to section 3 amount. അത് 2008 ഒരു judgment by Justice Shajna ഉണ്ട്. That also says about this thing. Regarding maintenance of the children, എന്ത് type of divorce ആണെങ്കിലും children is the primary responsibility of father ആണ്. And another thing is section 3 amount, even if the wife is earning, she has job and she is earning, or even if she is more richer than the husband, she is and even then she is entitled to this section 3 idda and matta amount. അപ്പം section the main regarding maintenance of children, അത് irrespective any mode of divorce, children have the right to get maintenance from their father. So that is the crux of this judgment. I think I covered most of the aspects. If anybody has any doubt, I will try to clear that with my limited knowledge. Yes. Shajna, can I just read out the questions? So that you One can, by please read out I'll one. read out one. Yeah. Can a woman of Khula divorce file for maintenance? Yes. I said that for all the divorced women, other than in all the women, there is a provision for getting maintenance. That is section 125 of the CRP, Code of Criminal Procedure. Even Muslim wives or Muslim divorcee, they can get the section 125 maintenance until they get the section 3 amount. How about child support? Child support, there's no, I said there's no question of affecting the rights of child, whatever be the mode of divorce. That is always there for the children. They can approach the court for getting maintenance. Okay. The next one is, what would be the legal effect of Khula agreement in a pending procedure in family court? Khula agreement, there is no Khula agreement. Mubarrat agreement ഉണ്ട്. Khula എന്ന് പറയുന്നത് just a unilateral declaration of divorce by the wife. അപ്പം അവിടെ എഗ്രിമെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ മുബറത്ത് ആണെങ്കിലാണ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കൺസെൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പാർട്ടീസ്. അപ്പം എനിക്കൊന്ന് ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെൻഡിങ് പ്രൊസീജിയറിൽ എഗ്രിമെന്റ് ഒരു നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ബിഫോർ ദ കോർട്ട്. എന്നിട്ട് കോടതിനോട് ആ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഡിവോഴ്സ് ഗ്രാന്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ ആ എഗ്രിമെന്റിൽ കുല ചെയ്യാനാണ് എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പറയുന്നതെങ്കിൽ കുല ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഇന്റിമേഷൻ ലെറ്റർ അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ബിഫോർ ദ കോർട്ട്. അപ്പൊ കോർട്ട് ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ദ മാരേജ് ഇസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ആസ് പെർ കുല. Okay. What about ijma and qiyas? Ijma and qiyas, that is not, there is it is applicable regarding when a husband
alleges cheating or something like that. It is not applicable to in India anyway. That is some more very complex procedure. Even other when we have more easier ways, Khula and Mubarak, etc. is there. Other, especially it is not there applicable. That is not there in India. Why only conclude to Quran and Sunnah? That is the basic, because Quran is the basic document. How the Muslim a Muslim has to conduct their daily life, how they have to do their basic Islamic rights, religious practices, etc. That is the basic source of law. So that is the reason why we say that we have to look into Quran and Sunnah for understanding what is the basic. Okay, if you could explain once more, there is a question, what is the proper way to conduct the Khula in the Islamic manner? Could you explain that? I think someone else was also asking. So our procedures, our steps, I have written it in the chat box, but could you please explain it once more? Okay. Now, Khula, there are 3 conditions of Khula. The first condition that is that the wife has to declare that she is giving Khula. സോ അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാരിറ്റൽ ഡിസ്കോർഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ Khula പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാനും വൈഫ് റെഡി ആവുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഷീ ഹാസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് ടു declare that she is performing this, she is declaring Khula, and this declaration has to be communicated to the husband. പിന്നെ for being at a safer side, എപ്പോഴും what I would advise is give a registered letter ആയിട്ട് അയക്കുക. നമ്മളൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട് പറയണം, മറ്റേത് ജനറൽ ആസ്പെക്ട് ആണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് പറഞ്ഞത്. പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നോട്ടീസ് വിത്ത് 2 വിറ്റ്നസ് തന്നെ വെച്ചോ. അതൊക്കെ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പം മേ ബി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഇത് ഇല്ലാതാവണം. അപ്പം നോട്ടീസ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ന കാരണം പറയണം എന്നില്ല, ഈവൻ ദെൻ കാരണം പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെ കൺസിലിയേഷൻ പ്രോസസ്സസ് ഇന്ന ഡേറ്റിൽ ഇന്ന കൺസിലിയേഷൻ നടത്തി, റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയേറ്റേഴ്സ് കൺസിലിയേഷൻ അറ്റംപ്റ്റ്സ് നടത്തി, ബട്ട് ഇറ്റ് ഫെയിൽഡ്. അതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വി കനോട്ട് continue the marital relation. So I am declaring Khula. I am ready to give back the mahar which you gave at the time of marriage. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നോട്ടീസ് അയക്കുക. കോപ്പി ടു മഹൽ കമ്മിറ്റി ഓൾസോ. റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസീവ് ചെയ്ത സമയത്ത് ദ Khula is complete, instantaneous. അപ്പം 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ, then if there was conciliation attempts, and there's an offer to give the mahar back. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ Khula, ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ. അത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ. Okay. Next question, will child support be filed as per Muslim law or civil law? Child support is under civil law. Civil law അല്ല, section 125 criminal code of procedure. Okay. What is the validity of Khula without getting the pronouncement of talaq from the husband? Is that Khula valid or not under personal law? I think they asked whether the husband has to accept that Khula. അതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്. Husband accept ചെയ്യുന്നത്, it is not a condition at all. Whether he accepts or not, once the declaration is made by the wife and once it is communicated to him, it is instantaneous. Does the settlement have to be filed for separately? Separately file ചെയ്യേണ്ട. സെറ്റിൽമെന്റ്, അതായത് മുബറത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഓൾറെഡി there is a proceeding pending before the family court, അതിൽ തന്നെ എഗ്രിമെന്റ്, സെറ്റിൽമെന്റ് എഗ്രിമെന്റ് അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ മുബറത്ത് കോർട്ടിൽ പ്രൊസീഡിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഈവൻ ദാറ്റ് ഫോർ ഡിക്ലറേഷൻ. അതായത് പുറത്ത് പോകുന്ന ആവശ്യം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കോടതിന് ഒരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരൂലേ, അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാലോ. സോ സേഫർ സൈഡിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു എഗ്രിമെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. A person is asking if you could mention the laws again for settlement. Settlement law ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാമോ?
സെറ്റിൽമെന്റിന് ലോ ഇല്ല. അത് എന്താണ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ വാട്ട് ദേ നീഡ്സ് ഓർ വാട്ട് ദേ വാണ്ട്സ് ഫ്രം ദ സെറ്റിൽമെന്റ്. അതായത് ചിലർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത് ഇങ്ങോട്ട് തരാനുണ്ടാവും. ചിലർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കസ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടാളുടെയും കൂടി പേരിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻസ് വാട്ട് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ നീഡ്സ്. അത് ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കുട്ടികളുടെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഫോർഗോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ആ കുട്ടികളുടെ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റൈറ്റ് ഗിവൺ ടു ദ ചിൽഡ്രൻ. അത് ഹാസ് ഫാദേഴ്സിന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് ഫോർഗോ ചെയ്താലും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വാലിഡ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, what is the basic difference between Khula and Fazak? അതാ പറഞ്ഞത്. ഖുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്, എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ ആണ്. വേറെ ഇന്റർവെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, ബൈ വൈഫ് ആണ്. ഇഫ് ഷീ ഡസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, അത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ട് ഡിവോഴ്സ്. ഫസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് മാരേജ് ബൈ ദ ഇന്റർവെൻഷൻ ഓഫ് എ ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റി. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കോടതി പോയി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്തു. ഏത് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഡെസൊല്യൂഷൻ ചോദിക്കുന്നത്, ആ ഗ്രൗണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ്, ഓറൽ എവിഡൻസ്, ആൾക്കാരെ വിറ്റ്നസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അതെല്ലാം ചെയ്ത് എന്നിട്ട് മേടിക്കുന്ന ഡിവോഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ്. Any appeal is pending against the High Court judgment? എന്റെ അറിവിലില്ല. Okay. How about the custodianship of daughter in any case? Custodianship, even though Islamic law പ്രകാരം 7 years വരെ ഫാദർ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ ഒരു ടെൻഡർ ഏജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് യൂഷ്വലി ഫാമിലി കോർട്ട് വിൽ ഗിവ് പെർമനന്റ് കസ്റ്റഡി ഓൺലി ടു ദ വൈഫ് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ റെയർ സർക്കംസ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് ഇഫ് ദ മദർ ഇസ് ലൈക്ക് ഇൻസെയിൻ or she is punished for some criminal offense or അല്ലെങ്കിൽ adultery, അങ്ങനത്തെ കേസസ് അല്ലാത്തതെല്ലാം മദറിനാണ് കൊടുക്കുള്ളൂ. Okay, there is one question that says in the Khula judgment, para 20, meaning of the verses of Quran, Surah Baqarah 228. Could you please explain? And he says this ayah meaning is wrongly described in the judgment. What's your comment on that? Okay. Para 20. Yeah, para 20, verses of Quran, Surah Baqarah 228. Let me go. Yes, in chapter 2, verse 228 to 229, Quran confers rights on both husband and wife to unilaterally divorce the spouse, and that is opposite to refer the verse 228 to 29. Other next, I think there was some minor. I mean, I think it may be. That is completely wrong yes. Meaning. But in other parts, it is given correctly. Okay, there is a next question. What is a Mahal committee? Mahal committee, ഓരോ അതായത് മുസ്ലിം ഓരോ പള്ളിയിൽ, അതായത് ഓരോ ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയും, അതായത് ഓരോ റീജിയനിൽ താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിംസിന് അവരുടെ ലൈക്ക് ഖബർസ്ഥാൻ, അവരുടെ ബാക്കി റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസസ്, ഈദിന്റെ റംസാനുള്ള സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈദിന്റെ നിസ്കാരം, അല്ലെങ്കിൽ ബക്രീദിന് ഉള്ള സാക്രിഫൈസ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഈ മെയിൻ ഒരു പള്ളിയുടെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ പള്ളി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് ആ പള്ളി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ പള്ളിന്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഏരിയ, അതാണ് മഹല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം ആ മഹലിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പള്ളി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതാണ് മഹൽ കമ്മിറ്റി. It's just like how the churches also work, no? And NSS and അങ്ങനെ എല്ലാം work ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ. Maybe. How can NRIs avail this facility? How to file without being in the country? This facility avail ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് NRIs, if they are outside, Khula pronounce ചെയ്യാം. Khula pronounce ചെയ്ത് അത് they have ഹസ്ബൻഡ് അറിയണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഹസ്ബൻഡ് അറിയണം. മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് അത് നിർബന്ധമില്ല.
പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മഹൽ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു വേറെ സെക്കൻഡ് മാരേജിനുള്ള ഇതെല്ലാം വരുമ്പോ അവരൊന്നും അറിയണം. അല്ലെങ്കിൽ മഹൽ കമ്മിറ്റി ത്രൂ കൺസിലിയേഷൻ അറ്റംപ്റ്റ്സും നടത്താറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് മഹൽ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് അയക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് അറിയണം എന്നേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റേർഡ് അയക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സേഫ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഇഫ് ഹീസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അസ് നമുക്ക് നേരിട്ട് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഹീസ് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം, ഇമെയിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്ന പിന്നെ സുപ്രീം കോടതി എല്ലാം പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് ഈസ് ഓൾസോ എഫക്റ്റീവ്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു വാലിഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സോളിഡ് പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നോട്ടീസ് അയക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ ഡിക്ലറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി ത്രൂ എന്തെങ്കിലും ഫയൽ ചെയ്യാം. ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി കൊടുത്തിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വരുമ്പോൾ ഫയൽ ചെയ്യാം. Should the 3 conditions for Khula be simultaneously or separately done? അല്ല, സൈമൾട്ടേനിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഡിക്ലറേഷൻ എന്നുള്ള. അപ്പൊ ആ ഡിക്ലറേഷനിൽ നമ്മൾ പേർപ്പസസ് മറ്റേ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടീനെ അറിയിക്കാൻ. അപ്പൊ ആ അറിയിക്കുന്നതിൽ അവര് എന്താ പറയാ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് റേസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന കൺസിലിയേഷൻ എഫേർട്സ് ചെയ്തു ബട്ട് ഇറ്റ് ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറയേണ്ടത്. പിന്നെ മഹർ കൊടുക്കാന്നും പറയുന്നതും നമുക്ക് അതിൽ തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പം സൈമൾട്ടേനിയസ് സെപ്പറേറ്റ് അല്ല. Okay, another question in para 21. Para 21 says some of authority giving the valid Khula to women without consent of husband. Could you please describe that authority? Para 21. ആ പാര 21 പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതോറിറ്റി ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പാളത്തിന്റെ ബുക്ക് ഡിവോഴ്സ് ആൻഡ് ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി ഇൻ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ, ദെൻ വൈൽ ബി ഹലാക്ക് ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് ഷെരിയ തിയറി പ്രാക്ടീസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അങ്ങനെ കുറെ ബുക്സ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ട് എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. No, ma'am. No, nobody giving that consent without the consent of the husband. Nobody, anyone giving that valid authority. Could you please just explain that? With Consent the yes, without consent of the husband. Could you please explain that? പാര 39 മുഫ്തി സമിയ ഡോക്ടർ മുഫ്തി സമിയ തബസ്സുമിന്റെ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് മുസ്ലിം വിമൻ ഇൻ ഹനഫി സ്കൂൾ അതിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ പിന്നെ മെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാൻ ആൻഡ് സുന്നയാണ്. അതില് സുന്നയില് ഒരു Why you reduce the main source of the Sunnah, source of the Islamic jurisprudence? Why you reducing only to the Quran and Sunnah? Why not including the Ijma and Qiyas? അതുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു 4 തന്നെ സോഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്ക് മെയിൻ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിലില്ലെങ്കിൽ സുന്നയിൽ നോക്കണം, അതിലില്ലെങ്കിൽ ഇജ്മയിൽ നോക്കണം. ഇജ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇസ് എ പ്രൊസീജിയർ ഇവോൾവ് അപ്പോൺ ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് ടൈം. അതിനാണ് ഇജ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫത്വ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് സ്കോളേഴ്സ്. അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ത്യൻ ലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ബേസ്. അത് നോക്കിയിട്ട് അത് വെച്ച് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലോന്റെയും വാലിഡിറ്റി നോക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളു. So, can a lawyer file in India without the wife being in India? Khula? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഖുല ചെയ്യാം. ഈ ഡിക്ലറേഷൻ സെക്ഷൻ 7D പ്രകാരം ഡിക്ലറേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ കോർട്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആൾക്ക് പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി കൊടുത്തിട്ട് അത് ത്രൂ ചെയ്യാം. കാരണം ഇത് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പം പെറ്റീഷണർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി ത്രൂ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ചെയ്യാം. If a husband objects the declaration of wife, will Khula be valid? ഇല്ല, അതാ പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആണ്. വെദർ ഹസ്ബൻഡ് accept it or refuse it. അത് ആ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആണ് ഒരു അപ്പീൽ വന്നത്. അത് ഒരു ബാച്ച് ഓഫ് കേസസ് കൺസിഡർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈഫ് ഷീ സെൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിക്ലെയറിംഗ് ഖുല.
പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൗൺസിൽ he came to court and said they are not accepting. കോടതി പറഞ്ഞു whether accept or not it is irrelevant. അത് ഇതിന്റെ വാലിഡിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. Khula is Advocate- valid എന്ന് പറഞ്ഞു. Yeah, Advocate Ramshad, that is wrong information you have given. The husband does not have to give permission. The khula is valid when she pronounces it. So the information that you just wrote is not right. Then it would be ജഡ്ജ്മെന്റിൽ really തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് കേസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. okay. I think also another question: should a second registered notice is required informing that khula is finally pronounced? No. ഒറ്റ നോട്ടീസ് മതി. ആ നോട്ടീസ് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വാലിഡ്. Okay. I think these are the questions. Hello. Can I raise a question, ma'am? Ah. Yes, according to Mullah's Mohammedan law, section 370, a father is bound to maintain his daughters until they are married. But 125 CRPC stipulates that only attain majority. What is your opinion with respect to that as well? Whether the Mohammedan law is prevail over that provision of 125 CRPC? What is the correct position? കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ 18 years വരെയാണ് 125 പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ 125 ആണ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ. അത് പ്രകാരമാണ് ഫാമിലി കോർട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത്. Yes. But there are decisions are there with respect to അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ personal law maintenance has to be given to until they are married. But our എല്ലാം ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ആണ്. അതെ, യെസ്. അതുകൊണ്ട് what is your opinion with respect to that aspect? Whether a father is liable to maintain her daughters until they are married in a Muslim law. Mr. Suresh, can I intervene, please? Mr. Suresh, we are discussing khula out here. This is outside that. Yes, so as colleagues or anything, I think you can have another discussion. Is there any other question regarding khula out here? Hello. Yeah, if you have a Okay. question, please. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒരു 2 കേസ് പെൻഡിങ് നിൽപ്പുണ്ട്. അതിൽ 2ലും ഈ ഖുല ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒന്നില് ഇപ്പോ വൈഫിന് ഫിസിക്കലി മെന്റലിയും പ്ലസ് ഫിസിക്കലി കൂടെ ഹരാസ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു കേസാണ്. അപ്പൊ അവര് പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പോലീസുകാർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയായിട്ട് സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡിവോഴ്സ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോലീസുകാർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോ അതില് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു കൺസിലിയേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അത് ഫെയിലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലീഗൽ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നോട്ടീസായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയും ഞങ്ങൾക്കൊരു കോപ്പി തരികയാണെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈവൻ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിന്റെ ഒരു ലെറ്റർ ഹെഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഖുല പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ യു ക്യാൻ ഗിവ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക് ലോ പ്രകാരം ഇനി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ആയി. ഇനി പിന്നെ ലീഗൽ കാര്യങ്ങൾക്ക്, അതായത് എന്തെങ്കിലും ജോലി അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോകാനൊക്കെ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ രജിസ്റ്റേർഡ് ലെറ്ററും നിങ്ങളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വെച്ചിട്ട് കോടതിയിൽ കൊടുത്തൊരു ഡിക്ലറേഷൻ ചോദിക്കാം. സിമ്പിൾ പ്രോസസ് ആണോ? അത് സിമ്പിൾ പ്രോസസ് ആണ്. കോടതിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടുതൽ എൻക്വയറി ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് അവേ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കണം. നമ്മളപ്പോ കണ്ടീഷൻസ് കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് റെഫർ ചെയ്യണോ? അപ്പോ റെഫർ ചെയ്താലും നല്ലത്. റെഫർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സേഫ് ആക്കുന്നല്ലേ നല്ലത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഷെയർ, ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും? ജഡ്ജ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ 2021 എഴുതിയെടുക്കണം. 2021 റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ 2021 2KHC 2021 2KHC 2 എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റില് KHC 709 H for hat. Okay, KHC C for cat. KHC page number 709. Shajna, if you could send it to me, registered ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും I can send the link of this video, and also അതും അയക്കുകയാണെങ്കിൽ I can send it to the registered participants so they can watch it.
and ഞാൻ we can get- അയച്ചുതരാം. ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അയച്ചുതരാം. ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേറ്റ് വിത്ത് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി ഉണ്ടേ. ഇതിലേ ഇതില് മുബാറത്തിലും അതിലെ കുലയിലും ഇദ്ദ പീരീഡ് മാൻഡേറ്ററി ഇല്ലേ? അത് ഏത് ഡേറ്റ് മുതലേ ബിഗിൻ ചെയ്യാ? റിസീവ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് മുതൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ. തേർഡ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മഹർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെ? ഇത് 3 കണ്ടീഷനും അല്ലേ ഉള്ളൂ? മഹർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് ഡിഫേർഡ് മഹർ ഉണ്ടാവും. അതായത് പിന്നെ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈഫ് ഫോർഗോ ചെയ്യും. ഓൾസോ ഷാജന, ഇപ്പം 5-6 വർഷമായിട്ട് കൂടെ താമസമില്ല, എന്നാലും ഇത് മാൻഡേറ്ററി ആണോ? തലാഖ് ഡിവോഴ്സ്ഡ് വൈഫ് ഇത് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇതാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഒരു ജനറൽ കൺസെപ്റ്റില് ആരെയും കാണാതെ റൂമിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കണം എന്നല്ല ഇതെന്റെ ആസ് പെർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഇതാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ്സ് എ വേ ഓഫ് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് പോവാം, പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ടു സെക്ലൂഡ് ആ ഒരു അതിന്റെ പേർപ്പസ്. ഇതിന്റെ മെയിൻ പേർപ്പസ് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം സജിത പറഞ്ഞു 4-5 കൊല്ലമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ മെയിൻ പേർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രഗ്നൻസി അങ്ങനെ ഉണ്ടോന്ന് അറിയാനാണ്. ബട്ട് ഈവൻ ദെൻ ഈ ലോ പ്രകാരം ഡിവോഴ്സ്ഡ് വൈഫ് ആചരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പം ആരെയും കാണാതെ റൂമിൽ അടച്ചിടണം എന്നല്ല, ഇറ്റ്സ് എ വേ ഓഫ് ലൈഫ്. നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് ജോലിക്ക് പോവാം, അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ 3 മാസമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ലീവ് കിട്ടൂല. അപ്പൊ അതോ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ജോലി കളഞ്ഞ് ആചരിക്കണം എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പറയില്ല. Okay, I think we have reached the end of the time, and പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെല്ലാം ഈ വീഡിയോയുടെ ഞങ്ങളുടെ പേജിൽ ലൈവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ യു ക്യാൻ ഓൾ ആക്സസ് ഇറ്റ് ലേറ്റർ. ആൻഡ് ഈ ഡെക്ലറേഷൻ്റെ ആ റൂളിങ്ങിൻ്റെ വേർഡിക്റ്റിൻ്റെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പറോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വിൽ സെൻഡ് ഇറ്റ് അക്രോസ് ബൈ ഇമെയിൽ സോ ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ഹാവ് ആക്സസ് ടു ദാറ്റ് ഓൾസോ. Can we wind up? I think we're done, and so I take this opportunity to thank you, Adv.Shajna, for this clarification of all these rules and regulations. Thank you so much, and I think there were a lot of questions, and people wanted to know more about it. Thank you so much for being with us, and I thank all the participants here and my dear ROVians for being here. Thank you so much. And we have a domestic violence vertical in ROV, and the DB vertical had done this particular event for that. And thank you so much. We hope to do more programs like this. Yeah, thank you.